ndino chema imu ndino Turamuchingamidzai wana waMwari tichitenda kuti Mwari ari kumuitirai zvakanaka patiri kuteerera shoko raMwari. Shoko raMwari riri kuda kutaura nesu takatarisa nguva yatiri kurarama. Ende chatiri kuda kudzidza imhando yekutenda. Mhando yekutenda ingadiwa panguva ino yatiri kurarama. The type of a faith. Hapasi kudiwa a civilian type of a faith. Mumwe muprofita anotaura achiti, ndakaona pamazuva ekupedzisira vana vaMwari vakanga vakawanda, there were many, vachifamba rwendo vachienda kuJerusalem. Hanzi vakawanda kudaro, pakasvika pekuti pane vaifanira kuratidza kutenda kwavo. Vaifamba nendege, vaifamba namabhazi nezvitima nemota dzinokosha. Hanzi pakasvikwa pekuti pasadi ndege, papa kuda mabhazi, maybe zvitima nemota. Saka vaifanira kuburuka mundege vojoina mabhazi nemota nezvitima. Vamwe vakati kana kusina ndege isu hatichaendi. Nomva vasara ipapo. Nomva vaida kuenda vapinda mabhazi. Mabhazi ndokurova achibuda mumatara achipinda mudhasti nemota zvichienda. But pakasvikwa papasadi bhazi kana mota kana chitima, paida mabhiza kana ngamera kana madhongi. Awaiti kana opinda pabhiza anga asina kusungwa kungoro, aiwa waita bhiza rokugava, waitazva bhiza kana dhongwi. Saka mahodhropu nemasofa zvaibva zvasara kumabhazi. Wotora mabhegi aunogona kuisa pabhiza woenda.
vakafamba nemabhiza vaida. Vamwe vakati aiwa isusu mabhiza ati tinomariwa neminzwa nemiti. Ndokubva vasara vaida kuenda, vakaenda pamadhongi nemabhiza. Ndokubva vafamba, hanzi vakasvika pane imwe nzvimbo papasadi bhiza, papasadi dhongi, papasadi ngamera, papa kuda kufambiwa netsoka. Saka pakufamba netsoka waiburuka pabhiza rako woti bhegi rechikafu, bhegi rehembe dzaunogona kutakura, wotanga kufamba. Vamwe vakati handinambodzidzira kufamba, tsoka dzangu dzinozvimba, dzinorwadza, makumbo. Vazhinji vakasara vaida kufamba netsoka, vakafamba netsoka, vakabata mabhegi avo mairi. Vakafamba ivava vakasvika pakanga pasadi mabhegi mairi, paida one bag, one chete. Rodhi yacho yanga isingatenderi, yaiti kumiti neminzwa nematombo neinei. Saka it was so narrow, you had to choose one bag yawaitsiga pamusoro wobata and you go. Saka vamwe vakasara vachiti ndotora hembe here, ndotora chikafu here, ndotora hembe here, ndotora chikafu here. Vamwe vakati manje ndikatora hembe ndonodyei. Vamwe vakati ndikatora chikafu ndonopfekei. Vamwe vazhinji vakasara pakazongoti vaive nekutenda kwechisoja aingoti akatsinzina oisa mabhegi akapa. Rabata wedha nderehembe ndiroro kana rire chikafu ndiroro. Kwakufamba kwakubva vaenda. Actually majority vakasiya hembe kwakutakura chikafu, because in battle there are 4 things that are important to a soldier. Number 1, the voice of his commander. Number 2, ipfuti yake ine mabara. Number 3, chikafu. The 4th one I can't tell you. Those 3 are enough for a soldier to survive any situation, as long as the guiding voice is still there, as long futi yake ainayo, as long aine gaba rake rebeans, that man can survive. Saka vakazhinji vakatora mabaskets avo echikafu kwakusiya hembe and they went. Vakafamba kwakusvika papasadi bag kana basket rechikafu. You were supposed to pick either to leave everything or to pick a bottle of water. Chete ndo chete chawaigona kutora. Vazhinji vakati manje kana kusina chikafu chacho manje tichagoendepi. Vakasara. Then those who wanted to go aingopika bottle rake remvura obva afamba. Vakafamba, vamwe vacho vakazosvika at a certain place mvura vasina, vamwe vanga vainayo, but papasadi anything save iwe. Why? Because vainofamba paedge yegomo, papa ine kapathi kaikwana kaasingakwani vanhu 2. Iwe kana uchifamba you'd arrange your feet and go in a way yekuti unenge wakazendama kugomo uku kwaive negomba rakanga ri bottomless pit, and mainzwika mysterious voices muchibvira moto. Saka you'd then wofamba wakatsigira negomo uchikweshera nyama ichibvaruka uchienda until they come out. Vazhinji vakati apa isu hatichagoni. Only those who were trained with the skills of a soldier vakati let's go. Vakakweshera. You do know kuti vamwe vaenda because waiona the color of blood. Yeah, the color of blood netunyama twainge twakabvarukirapo. Then you know kuti kune vaenda mberi kwako and you follow. Vakati vapfuura ipapo vakaona mberi kwao kuine dziva remoto and hakusina kumwe kwekuenda, and they heard a voice, right? Look up. Pavakatarisa up. Yes, it's time to look up. Patale nzvimbo yatakuita trade on, chimiro chane this planet, panoda those who can look up
because panyika pauri kutsika pari kunhuhwa rufu nougwere nourombo nokutambudzika ndozvavapo. It's unbearable. Yes, they heard a voice, right? Look up. Pavakatarisa up, vakaona matanda akanga akarongwa, yes, akarongwa achienda, ende pakadziswa tambo dzekuglida nadzo. Saka waibata tambo idzedzedzo, then you glide across the pool of fire. Wainomhara kumhiri kwacho. It was a beautiful land, pleasant, honeyful, milky, peaceful, well secured, with angelic music. Patime yatave panoda vanoita look up. When you look up, you'll see maoko aJesu akarembera, so that you can glide pamaoko aJesu and cross the gulf. Then you'll be saved. Izvozvo zvinoda vanhu vane skills, trained in the army of Jesus Christ, vasina a civilian mind, vane a soldier's mind, isingabvunzi questions, but which obeys the voice. No vanhu vari kudiwa at this point. Luke chapter 18 verse 8 inoti iyo, ndinoti kwamuri uchakurumidza kuvaruramisira, asi mwanakomana womunhu kana achisvika uchawana kutenda panyika here? Jesu achakurumidza kuvaruramisira. The time is coming when Jesus will justify the sinner. But kana Jesu achizosvika panyika, achawana kutenda here? That faith that can stand the man like Elijah, that faith that can stand the man like Moses, that faith that can stand Joshua the soldier, that faith that can conquer David, that faith that can stand with Joab, Abishai, and Asahel, that faith inogona kumira like the faith of Elisha. Anot kuna Gaius, usatye nokuti vanesu vakawanda kudarika vari kwavari. That faith inodarika all other civilians, a faith that can conquer the times. Ndiri kuverenga book ya Luke chapter 7, New Testament, in a three soldiers who amazed Jesus, whose faith amazed Jesus. The first soldier, Arikubukura Acts of the Apostles, and the man is called Cornelius, that centurion, that army general, whose infantry had 100 soldiers. Cornelius, though he was a soldier, though trained in the battle, Cornelius ainamata. I want to appeal to all the saints, to all the soldiers, to all the security men on this land. Yes, after you, there must be another general, who is Jesus. Make sure you belong to the infantry ya Jesu Kristo, so that unoverengwa pane the faith of a soldier, a true soldier who never rebel, who never commit the sin of treason, who never give up. Cornelius hands ainamata, aipa zvipo kusvika munamato wake wasvika kudenga. That's a soldier. Cornelius aipa zvipo zvekuti vanhu vese vaimuda. That's a soldier. The heart of a soldier. Even enemy ikarohwa nepfuti inoisa pamafudze and make him survive. That's the faith of a soldier. Another soldier aunowana ari pana Matthew chapter 27. Matthew chapter 27, there is another soldier, verse number 54. Matthew 27, let me read verse number 54. Inoti zvino mukuru wezana navairinda Jesu naye
vakati vachiona kudengenyeka kwenyika nezvakaitwa vakatya zvikuru. Akati, zviro kwazvo uyu wakanga ari mwanakomana waMwari. The faith, the crucifixion soldier, the crucifixion centurion, the crucifixion army general, hanzi akati aona Jesu vapedza kumurovera, paita kudengenyeka kwenyika, mabwe abvaruka atsemuka, zuva radzima, hanzi akasaluta, akatarira kuJesu, akati, this man was the Son of God. That's another soldier, a true soldier, anoziva to separate civilians from great people. A true soldier will know kusianisa vanhuo zvavo naJesu Kristo. A true soldier will identify at this moment kuti pano patasvika zvakuita ndezvaJesu Kristo, zvakuitika zvina Jesu mukati, nokuti kana Jesu kufa kwake kwasudutsa nyika, nyika yavibrata nerufu. What about nekurarama? The centurion soldier saw that. Inzwa munhu waMwari, panodiwa the faith of a soldier. Wazi mukomana uyu akaona kuti handisati ndambozviona kuti munhu achifa nyika inomusaluta, kuti munhu achifa makuva anotsemuka achibvaruka, kuti munhu achifa zuva rinodzima. Only a true soldier, only an army commander. You know kuti Napoleon Bonaparte aita akataura, voice rake maBritish aenda kutoilet. That's an army general. Vaizviitira vagere pavari. That's an army general. You remember kuti mumwe mukuru akakanganisika, aona the handwriting on the wall. When you ukadena mangwiro kana uine pawakatemba napo, Belshazzar aona a handwriting on the wall yakangonyera kuti mene take off a sin. By the way, it's a language of war. There is a time when in battle we say, now it's time to close the war, when it's time to seize the battle. And when you hear the army, let's finish this, let's do away with this and go for rest. And there was told Belshazzar, mene take ufasi. Akazitira, akagara pacheya. That's the language of war. Saka centurion, wepa Calvary, wepa Golgotha, akazizira, I'm dealing with an army general, because strategy ya Jesu is victory, is triumph in death. I know ndataura kukunda kwa Kristu. The first triumph of Christ was registered on his death. Zvino kana kukunda kuchitanga norufu, kokumuka kuwakafa kunei. That's the faith of a soldier. The last soldier in Luke chapter 7. Luke chapter 7, that there are 3 soldiers in the New Testament. Saint Cornelius, yes, in Caesarea, and then this centurion, pa Calvary. Let's hear another one. Another one, Luke chapter 7, verse number 6. Inotiyo. Zvino wakati apedzisa mashoko ake ose, vanhu vachianzwa, akapinda Capernaum. Saka taku Capernaum, the soldier of Capernaum, the centurion of Capernaum, verse 6. You know this story. Muchinda uyu akanga aine muranda wake wakanga ari kurwara, achitandadza, akuda kufa, anotuma vanhu, endai munondidaidzira Jesu auya azondibatsirawo pamuranda wangu. Hanzi Jesu paakaudzwa akati, it's okay, tichaenda on their way. Ari kuenda ikoko, hanzi mucenurion anoti no, I've made a mistake. Nomva amhanya ndokusangana naJesu akati, Ishe, Lord, I am too small. I'm not at your level. Now akutaura the faith of a soldier. I'm not at your level. Inzwa zvanotaura. Verse 6. Jesu akaenda nawo
zvino ava pedyo neimba. Mukuru wezana akatuma shamwari dzake kuzoti kwaari, Ishe, musazvitambudza, nokuti handina kufanirwa kuti mupinde mumba mangu. Naizvozvo ndakati, handifaniri kuuya kwamuri, asi taurai henyu shoko, muranda wangu achapora. Nekuti neniwo ndiri munhu wakaiswa pasi pavamwe, ndina varwi pasi pangu. Kana ndikati kuno mumwe, go, enda, anoenda. Kuno mumwe, uya, unouya. Nokumuranda wangu ita ichi, anoita. Jesu akati achinzwa izvozvo, akashamiswa kwazvo. Naye akatendeuka akati kuvazhinji vakanga vachimuteera, ndinoti kwamuri, handina kumboona kutenda kwakadai kunyange napakati pavaIsraeri. Mwari vakomborere kuverenga kweshoko. The faith of a soldier. Hanzi muchinda uyu akavhiringa Jesu Kristu. Akavhiringa akati, chinkuri ndagara panyika pano, ndadzara varume vaive nefaith, but this level of faith handisati ndamboiona. And the faith yacho yakatsanangurwa yatsanangurwa. Hanzi muchinda uyu akati, I'm not at your level, I'm down there. Hazviite kuti tsoka dzakambomira mumhepo nyika isipo dzikwane mumba mangu. That's the faith of a soldier. Hazviite kuti voice rakasika nyika ex nihilo ripinde mumba mangu, I'm too small. Hazviite kuti voice rinorayira mheni nenyeredzi namabhanan'ana ripinde mumba mangu. That's the faith of a soldier. What can I do with this one? What shall I say with this one? You know what? Your problem, my brother, my sister, is to separate Christ and all other things. That's why your faith inotikashika paurombo inofa. That's why your faith ichitikashaya sadza mumba inofa. That's why your faith ichitikavhiringana nomukadzi nekuchecha uchaindi. That's why your faith ichitikanetswa nevana zvaguma. That's why your faith ichiretwa namakonzo anoti akanzwa munhu wekiti anotiza. It's because you don't know how to separate Jesus and all other. It's because chinoita kuti uende kun'anga and all these other so-called prophets and they never stand for your faith. Kana mwana adorohwa nedhimoni, it's because you don't know how to separate Jesus and all other. Jesu ari kuti the history of faith. Yes, man, the history of faith. Vana Abel, even paakafa, ropa rake rakaramba richitaura. Vana Enoch akaenda kudenga achifamba. Vana Matusera akarova 1000 years. Vana Noah akapapama pamusoro pemvura. Ndati vana Abrahama akagara mumatende. Ainzi baba vakutenda. Ndiye akanga aine kii dzekuzarura mimba dzavazhinji. Kunyange yakanga asina mwana. Asi kunyange zvakadaro, faith yavo haina kusvika on this centurion. The faith of a soldier. Ndingataura zvaJacob, akarwa nengirozi, akarwa nomutumwa akakunda. Ndingataura zvaMoses, akazarura gungwa. maIgipita akadestroy army. They never stand at par with the faith of this soldier. The faith of this soldier knew one thing: Jesus is not a mere man. Kune vanotenda kuna Jesu Kristu at that level, makuqualifya kurecruitwa into the infantry of the army of Jesus. You can stand with this centurion and be able to say, hakuna chinopinda mumba mangu chine that power to kundivhiringa unless muchindiudza kuti kumba kwangu Jesu abvako. Kana ariko, nothing has capacity to enter there. Trespassers will be prosecuted. Mwari wakukomborere. Have the faith of a soldier. Baba wedu vari kudenga toda mutendai. The Bible is infested with the very interesting stories. And yet the most interesting stories ema soldier. Story ya Moses, ya Joshua, ya Gideon, ya Samson, ya Jephthah. Story ya David,
story ya Joab, ya Abner, story ya the centurion and the centurion and the other centurion. These are the stories. Even the history yevanhu, the most interesting of all stories, stories emasoldier pakuda kutenda, not only mere faith but kutenda at the level of the faith of a soldier. Tibatsireni kutenda kwakadaro muzita la Jesu, amen. Simbang makapa Elijah Arijibo yere nasim Rakapenyeza Mozisi Rabajobo Rukuriro Tenzi tondera nyikare Mutipenyi titi icham Apotomu panyi moyo Tinirenyi weya wenyu Tenzi tondera nyikare Mutipenyi titi icham Apotomu panyi moyo Tinirenyi weya wenyu Tenzi tondera nyikare Mutipenyi titi icha Apotomu panyi moyo Tinirenyi weya wenyu Tenzi tondera nyikare Mutipenyi titi icha Apotomu panyi moyo Tinirenyi weya wenyu Babando ya kwa murim Hakuna umweze Kutimanisi yandega ondino yendepi Dodahira iyezinom Jesu andifira Ro parakera Parara kujenesa ini Mwana wenyu ndomdawira Ndinzwe simbarenyu Zidiso zangu Zazatwa mune inonguwa Dodaira iyezino Jesu andifira Ro parakera Parara kujenesa ini Mubambiwe rudawiro Notarisa imwino Gashira chipo chenyu Ndiponeswe nacho Ndodaira iyezino Jesu andifira Ro parakera Parara kujenesa ini Dodaira iyezino Jesu andifira Ro parakera Parara kujenesa ini Ro parakera Parara kujenesa ini
kuchenesa ini ro parakera parara kuchenesa ini wana wa mambo tiri wana wa mambo toimba parwendo Jesu mutungamiri isu hatichazo chkititerere kwa ari toimba parwendo tiri wana wa mambo tiri wana wa mambo toimba parwendo Jesu mutungamiri Yesu atichazo chititerere kwa ari toimba parwendo tino yenda kumusha tino yenda kumusha toimba parwendo tino yenda kumusha apo wakosinani Jesu alikupenya toimba parwendo geru faro toyenda geru faro toyenda toimba parwendo Dakarati no shika toimba parwendo Geru faro toyenda Geru faro toyenda toimba parwendo Atireki kuimba moyo iri kushinga Dakarati no shika toimba parwendo Atireki kuimba moyo iri kushinga Dakarati no shika toimba parwendo Atireki kuimba moyo iri kushinga Dakarati no shika toimba parwendo